Hi everyone. Today we are going to move on to the next most important topic, that is fundamental of partnership firm. Okay, so I would have done various videos relating to admission of partnership. So some students were asking regarding the fundamentals. So now we are moving on to the fundamentals of partnership. Such a easy thing. 6 points only it's there, basic points we should know before moving on to the admission of the partnership. So you are all if you know about partnership now, there are two or more fellows who are going to do the business, and the profit which is going to be shared among them, and what are the other things, like what is the interest on capital, what is the interest on drawings they are going to show. Everything will be dealt in an agreement known as partnership deed. So the agreement between the partners is what technically they call it to be the partnership deed. So partnership deed they will have the various points of agreement relating to what is the ratio in which they are going to share the profit, what is the salary they are going to withdraw, what is the commission which they are going to get, then what is the amount of interest on capital, interest on drawing, everything will be dealt in it. Okay, so accordingly they will distribute the profits, salary, everything, and they are going to share. Okay, so usually single entry what we will have, trading, P&L from balance sheet we will have la. Inga partnership la one more thing is extra, that is partners capital account will be extra. This account tells you how they are going to share the profits and various other things like salary, IOD, IOC, everything is going to be dealt here. And one more thing extra will be there, that is P&L appropriation account. So P&L account na all the expense which are going to charge, and we'll have the net profit. Net profit, what we'll do, we'll add it in the capital. Inga we can't just add it. There are certain appropriation of funds, how it is being done in P&L appropriation we'll put, then we'll put partners capital account, then only we'll move on to balance sheet. So in this chapter relating to these two things only we are going to see in detail. So partners capital account, first point. Okay, partners capital account is of two types, fixed capital, fluctuating capital. Fixed capital na there are two accounts that has to be maintained, that is partners capital account will be there and partners current account will be there. So partners capital account la we are going to make all the adjustment, okay, relating to salary, IOD, IOC, everything we are going to make it over here. And partners capital account is a fixed thing, fixed capital which they have contributed, and you won't have much change. Suppose if they introduce additional capital, you will credit it. If they withdraw against the capital, withdrawal against the capital only, you will debit it and find out the balance. Otherwise it will be opening balance and the same thing will be carried down. Okay, and you will open one more account known as partners current account. Current account only you will make all the changes, all the things you will enter. Okay, so current account balance can be of debit balance or credit balance. 90% it will be credit balance. Some of the fellows can have a debit balance also. So if it is a debit balance, you will debit balance na an asset la irukum illingla. So two balance you will open, credit balance na buy balance and you will open. Then all the things which is being given to the partners, like IOC na interest on capital, salary, commission, profit, ellame credit the partner account. So we are crediting in this side to A, B, and whatever they take, no, like drawings, IOD, அப்புறம் வந்து லாஸ்னா they have to bear இல்லையா, அதெல்லாம் it will be debited. Then you will go and find out the balance. This balance also will be 90% இங்கே தான் இருக்கும், closing balance debit side. But sometime over and above, if any of the partner withdraw, they can have a balance in the credit side also. So both the things is quite possible over here. ஓகேங்களா, பட் இங்கே வந்து it will be definitely opening balance, closing balance. Sometime when there is an additional capital alone, it will be there. Withdrawal against capital also 90% won't be there. Okay, so fixed capital na rendu account you have to maintain. Next,
fluctuating capital na everything put together in one account, not going to make in two separate account na. Balance whatever the capital you have introduced, additional capital, all things which is been given, IOC, salary, commission, profit, then withdrawal of the capital, drawings, IOD, loss, you will debit it and you will find out the balance. Inga definitely balance will be the debit side da. You can't have a balance in the credit side. Okay, so 99% it will be a balance, closing balance in this debit side da. ஓகேங்களா. தென் this is the first point. எப்படி there are two type of capital. 90% of the sum will be fluctuating capital. Sometime if they tell you to maintain current account and current account balances given na, then it means it's a fixed capital which they are following. Fixed capital na two accounts you have to definitely maintain. ஓகேங்களா. Then comes the most important thing, interest on capital. So in the interest on capital journal entry enna, I'll tell you the journal entry first. You have to pass it. Okay, IOC short formula will use it. So IOC account data to partners capital, A's capital account to B's capital account, whatever the interest. Then transfer entry, P&L appropriation account data to IOC. So these are the two entry you will pass. Then you will write the respective narration. Okay, next comes the provision relating to IOC. Provision relating to IOC, the three major points are there. What are the three major points na? நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி இருக்கும். they are going to discuss everything over there. அங்கே எப்படி இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் they will give IOC everything. Okay, so அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் does not exist. Okay, it's not provided, IOC is not provided na, you no need to give IOC itself. IOC will not be allowed. Okay, so partnership does not exist. அதாவது அப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டே இல்லை அப்படியே பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே அப்படின்னா ஐஓசி கொடுக்கவே வேண்டாம், அதுதான் இதுக்கு மீனிங். ஓகேங்களா. தென் பார்ட்னர்ஷிப் டீட்டில் ப்ரொவைட் ஃபார் ஐஓசி, பட் வேர்ட் வந்து சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் ப்ரொவைட் ஐஓசி அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஓகே, தென் தேர் ஆர் த்ரீ ப்ராபபிலிட்டிஸ். கேஸ் ஒன் வேர் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மோர் தென் ஐஓசி. ஸோ அதிகமான ப்ராஃபிட் இருக்குது ஐஓசியோட. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஓசி ஏக்கு பிக்கு 1800 1200 புட் டுகெதர் 3000 வச்சுக்கோங்க. ப்ராஃபிட் வந்து 3000 ஆர் 3000 அபவ் இருந்ததுன்னா யூ வில் ப்ரொவைட் ஐஓசி அட் அன் அக்ரீட் ரேட் இட் செல்ஃப். ஓகேங்களா. கேஸ் 2 வேர் ப்ராஃபிட் இஸ் லெஸ் தென் ஐஓசி. இப்போது ஐஓசி கேல்குலேட் பண்ணும்போது இட்ஸ் கம்மிங் 3000, பட் த ப்ராஃபிட் விச் இஸ் அவைலபிள் இஸ் ஒன்லி 2000 இல்லை 2500 you will restrict the IOC to the extent of the profit which is available. ஓகேங்களா. ஸோ ஐஓசி to the 2100 rupees தான் ஐஓசினா, you will restrict the IOC to 2100 and divide in the ratio of IOC அமௌண்ட்டுக்கு. லைக் 1800 1200ல அப்போது 3:2 இஸ் த ரேஷியோவில் 3:2ல 2100 கொடுத்துருவீங்க. அதுதான் ஐஓசி ரேஷியோவில் you will give. Okay, not in the profit sharing ratio which is given in the first line of the sum. ஓகேங்களா. ஸோ இஃப் there is insufficient profit na, to the extent of IOC only you will provide the IOC. ஓகே, தமிழில் சொன்னோன்னா ஐஓசியோட ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்குன்னா ஐஓசி அமௌண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதை ஐஓசி ரேஷியோவில், அந்த அமௌண்ட் ஐஓசி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா அதை ரேஷியோவாக மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க, அந்த ரேஷியோவில் ஐஓசியை கொடுப்பீங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட், இஃப் லாஸ்னா ஐஓசி இஸ் நாட் அலவுட். ஈஸி. இது ரெண்டு ஈஸி, இதுதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி கேஸ். ஓகேங்களா. தேர்ட் ஆப்ஷன், இது தேர்ட் ப்ரொவிஷன். தேர்ட் ப்ரொவிஷனில் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் ப்ரொவைட் ஃபார் ஐஓசி அண்ட் வேர்ட் இஸ் கிவன் அண்ட் இட்ஸ் சார்ஜ் டு பி அலவுட். சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இருக்கும், இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஐஓசி ஹேஸ் டு பி ப்ரொவைடட், நோ அதர் கோ. ஸோ இட்ஸ் சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் மாதிரி யூ வில் ப்ரொவைட் இந்த P&L அப்ராப்ரியேஷன் ஈவன் அட் though it is a loss. So you will provide IOC at an agreed rate, no other option is given. Okay, because it is mentioned, it's an agreement, so you have to provide it, it's a charge against. That's logic. So this is also easy. So these are the three provision relating to IOC. Okay, moving on to
நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஐஓசியில் என்னென்னா, ஐஓசி எப்பவுமே ஐஓசி ஷுட் பி கேல்குலேட்டட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த பீரியட். ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கு தான் யூ ஹவ் டு கேல்குலேட் த ஐஓசி. ஐஓசி ஒரு பர்சன்டேஜ் மாதிரி தே வில் கிவ் 6%, 10%, 12% அந்த மாதிரி. ஸோ வாட் எவர் த பர்சன்டேஜ், ஓகே, ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இன்டு த ரேட் into the period, if it is any additional capital, withdrawn capital, some might be given like this because it's a 2 marks sum, no? So additional capital introduced on July they will take. So July lande you will calculate. 1st July na July you will take into consideration. 1st July na July you will not take into consideration. Okay va, இதுதான் லாஜிக். ஸோ ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜான், ஃபெப், மார்ச் 9 monthsக்கு அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்டுன்னு யூ வில் கேல்குலேட். ஃபார் த ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கு ஃபுல் இயர் யூ வில் கேல்குலேட். If it is a withdrawn, same logic. So that is what the period takes a very important role. ஓகேங்களா? அண்ட் சம்டைம் இன்டென்ஷனலி இந்த சம் தே வில் கிவ் யூ த எண்ட் கேபிட்டல், ஓகே, அண்ட் தே வில் கிவ் யூ அதர் இன்ஃபர்மேஷன். We need to go and find out the opening capital because what is the rule? Opening capital only we have to find out the IOC இல்லைங்களா? So just one additional working note you will prepare. Capital at the end, add drawings, withdrawn of capital if anything, less profit credited, less additional capital, you will get the opening capital. On this opening capital, apply this formula, you will get the IOC. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் மெயின் points which you remember for IOC. Okay, then now moving on to IOD. IOD na enna? So we are withdrawing some money la personal use ku, that is called drawings, you know. So under drawings ku some percentage of interest is charged by the company. IOC ku enna? The company is giving interest for the capital which we have contributed. So it's an income to the partner, expense to the firm. IOD அப்படியே ஆப்போசிட், income to the firm, ஓகேங்களா, and expense to the partner. So partners capital account data debit ஆகுது பாருங்க, A's capital, B's capital to IOD. Transfer entries IOD account data to P&L appropriation account. ஓகேங்களா, இட்ஸ் அ இன்கம் டு த firm. இதுக்கு 3 methods அது. ப்ராடக்ட் மெத்தடுன்னு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட். இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள். டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் யூ வில் வித்ட்ரா த அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸ் ஆஃப் வித்ட்ராயலுக்கு, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டேட் ஆஃப் வித்ட்ராயல் 1st May, 1st June அந்த மாதிரிக்கும் ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் மந்த்ஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் யூ வில் ஹாவ் அ காலம் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங், லெஃப்ட் ஓவர் மந்த்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் த சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இன்ட்டு ரேட் ஒரு 5% வச்சுக்கோ எக்ஸாம்பிள், இன்ட்டு 1/12. ஏன்னா மந்த்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க 1st May, 1st June. சப்போஸ் டேட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க, ஓகேங்களா, 22nd. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் சம் விச் ஒன்ஸ் இட் ஸ்கேம் ஃபார் த CBSE. ஸோ டேட்னா லெஃப்ட் ஓவர் டேஸ் என்னன்னு யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் யூ வில் டிவைட் பை 365 days. ஓகே, சம் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த ப்ராடக்ட் மெத்தட். ஓகே, ஸோ தட் கேன் கம் ஃபார் 2 marks இல்லை 3 marks. Then comes the direct method. Direct methodக்கு it will be very easy. Directly 1 or 2 days of will be given for the amount withdrawn every month அந்த மாதிரி information. So amount of the drawing into rate into period of interest. For how many months you have withdrawn அப்படின்னா very simple it will be. Most of the sum it will be like this when you go for a higher sum. ஓகேவா, ஒரு 8 marks sumல one of the step it will be. And if the date is not given, 90% date won't be given. அப்போ you will average it 1/2 போட்டுப்பீங்க. அந்த period of interestக்கு you will put 1/2 இல்லைனா 6/2 average பண்ணி you're taking the interest, you're calculating the interest ன்ற மாதிரி. Okay, then comes the average period method. This again is an important 2 marks and 3 marks. Okay, so இங்கே என்ன ஆகுனா, they will withdraw every month ஒரு ஆப்ஷன் at the beginning இல்லை மிடில் இல்லை end, or they will withdraw every month. நான் April, May, June அது மாதிரி every month கரெக்டாக beginning of the month இல்லை beginning of இது one thing தான் possible, but it's a table which I'm explaining everything put together. So at the beginning இல்லை in the middle, in the end, ரெகுலராக சிஸ்டமேட்டிக்காக இல்லை குவார்ட்டர்லினா என்ன 4 times in a year. ஓகேங்களா, ஏப்ரலில் வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க, ஜூலையில், அக்டோபரில், ஜான்வரியிலன்ற மாதிரி. ஸோ இதுவும் 3 timesல ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. இல்லை ஆஃப் இயர்லி 2 times in a year, ஏப்ரல், அக்டோபர் அந்த மாதிரி. ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ் பீரியடில் ஃபார்முலா. ஸோ ட்ரிக் டு ரிமெம்பர் திஸ் என்னென்னா, மிடிலுக்கு எல்லாமே 6 மந்த்லினா 0.5 ஆட் பண்ணிக்கோங்க, 0.5 மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்தது குவார்ட்டர்லினா 1.5 ஆட் பண்ணிக்கோங்க, 1.5 மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் இயர்லினா 3 ஆட் பண்ணிக்கோங்க, 3 மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதான் ட்ரிக் ஆஃப் மெமரைசிங் திஸ் டேபிள். யூ ஹேவ் நோ அதர் ஆப்ஷன். யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் திஸ் டேபிள் அண்ட் அப்ளை whoever the case may be. இப்போ வந்து ஏ withdrawn எவ்ரி மந்த் பிகினிங் அப்படின்னா ஒரு மந்த்துக்கு 1000 rupeesனால் 1000 into 12 into 5% into 6.5/12. ஓகே. சி withdraws quarterly at the end of the period அப்படின்னா 1000 into 4 into 5% into 4.5/12. அவ்வளோதான், சிம்பிள். 2 marks you will get it. Okay, such a easy thing. Okay, so this table alone you have to memorize it. That is the only point which you have to do it. Other than that, it will be easy 2 marks. You can crack it out. Then comes the salary and commission. ஓகேங்களா? சேலரி அண்ட் கமிஷன் தே மைட் பி இன் பார்ட்னர்ஷிப் டீட்டில் எவ்ரி மந்த் ஒரு சேலரி வித்ட்ரா பண்ணுறான் ஏ, இல்லை கமிஷன் ஹேஸ் டு பி கிவன் டு பி, அந்த மாதிரி. ஸோ வாட் இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி யூ பாஸ்னா ஏஸ் சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டா, பிஸ் கமிஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு A's capital to B's capital you will write. Then transfer entry will be P&L appropriation account data to A's capital to B's commission you will give. ஓகேங்களா? ஸோ I'll pass the journal entry. And commission la one point alone you remember, before interest after interest கொடுத்துருக்காங்களான்னு just check it out. Before interest na net profit into rate அப்படியே 5% na 5/100 போட்டுக்கோங்க, you will get the answer. After charging na rate by 100 plus rate, அதாவது net profit into 100/105, 10% na 10/110 அந்த மாதிரி you have to apply. The logic here என்னன்னா அந்த கமிஷனை சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வர நெட் ப்ராஃபிட்டில் 5%ன்றாங்க. நம்ம கமிஷனே தெரியாது, நெட் ப்ராஃபிட்டும் தெரியாது, 100 தான் தெரியும். ஸோ கமிஷனை என்ன பண்ணுவீங்க, 5 rupees you will assume, you will add it on this amount, assuming it is included in the net profit, you will calculate. அதான் லாஜிக் ஆஃப் calculating. Okay, so we would have done this in trading account of sole proprietor also, this point. So very oftenly we would have discussed about it. Okay, then comes the interest on loan. So what is this interest on loan na? See, இந்த பார்ட்னர் இருக்காங்கல்ல, அவங்களே லோனும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கேபிட்டல். ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் அண்ட் கெட்டிங் த லோன் ஃப்ரம் எனி அதர் இன்ஸ்டியூஷன், த பார்ட்னர் இட் செல்ஃப் வில் கான்ட்ரிபியூட் த லோன். ஸோ லோனுக்கு டெஃபினட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டு பி பெய்ட். தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இட்ஸ் அ சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஃபிட், ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் டு த P&L அக்கௌண்ட் அண்ட் இட் ஷுட் நாட் பி டேக்கன் டு P&L அப்ராப்ரியேஷன். ஏன்னா அவன் பார்ட்னர்னால P&L அப்ராப்ரியேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க, P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ தேர் ஆர் 2 accounts which you are going to maintain. P&L account, net profit you will getல யூஸ்வலாக நம்ம போடுவோமே P&L account, அங்கே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போடணும். P&L appropriation is a specific thing where the net profit is going to be how this net profit is shared among the partners ன்னு பார்க்குற ஸ்பெஷல் அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா? இது பார்ட்னர்ஷிப்பில் மட்டுமா you will do it. So இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி the journal entry is interest on partners loan. A பார்ட்னர்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏஸ் லோன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஏஸ் லோன் அக்கௌண்ட், லோனுக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? P&L அக்கௌண்ட், நாட் P&L அப்ராப்ரியேஷன், P&L அக்கௌண்ட் டேட்டா டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏஸ் லோன், சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் த ப்ராஃபிட் அண்ட் யூ வில் நாட் டேக் இட் ஓவர் இயர். ஓகேங்களா? now moving on to the next most important thing, 6th point, that is what is P&L appropriation account. So as I said, P&L அக்கௌண்ட்டுக்கும் P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கும் there is a line of difference. இங்கே you will get the net profit. That net profit what we will do, single entryல we'll just add it to capital இல்லைங்களா? நிறைய பார்த்துருக்கோம், அது கேபிட்டல் ஆட் பண்ணும். பட் இங்கே there are now one partner, there are more than 2 partners, 3 partners இருக்கும் ஆக்சுவலாக காலேஜ் லெவல்லாம் போகும்போது. ஸோ you will separately do one account called P&L appropriation account. அந்த அக்கௌண்ட்டில் you will discuss how it has been, that net profit is being shared. ஸோ IOC எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்க, தென் பார்ட்னர் சேலரி எவ்வளோ, பார்ட்னர்ஸ் கமிஷன் எவ்வளோ, IOD எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஈச் பார்ட்னர், அதுக்கப்புறம் you will find a profit, just add it, subtract all this, you will get one amount. This profit will be shared between the 2 fellow in profit sharing ratio. இதுதான் நீங்கள் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு எடுத்து போவீங்க. ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஏ, ப்ராஃபிட் ஆஃப் பி. If it is a loss, now it will come this side. Again, it has to be shared in the profit sharing ratio. Like profit, loss also has to be shared. Okay. So these are the 6 points in the fundamental, and you will remember it.